Okay. Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Balava Giri Bharadhare Gopi Jana Balava Giri Bharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatiravanachare Yamunatiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Balava Giri Bharadhare Gopi Jana Balava Giri Bharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatiravanachare Yamunatiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai
Prabhupada Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Mr. Bhad Paramahang Saparivrajik Charyas Tanis Shimad. His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's Foundracharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita Ki. Shri Shri Gauni Tai Ki. Sankirtan Yagya Ki. ISKCON Riga Yatra Ki. Gaur Premanande. Sislav Sabrasham Saprednam. Sislav Sabrasham Saprednam. Sislav Sabrasham Saprednam. Sislav Sri Guru Eshi Gauranga. Sislav Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna Vasyam. Okay. So, this is just the next verse, right? It's a следующий стих. Следующий стих. Okay. Хорошо. Хорошо. So, сегодня мы читаем Bhagavad Gita как она есть. Глава, what do I say? Седьмая is Glava Седьмая Stick. Vitarai. Okay. Chapter titled Knowledge of the Absolute. Глава называется «Знание Абсолюта». Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And the verse is 17. Okay. So the verse is there. Jnanam te ham sa vijnanam idam vakshyami asheshata yaj gyatva neha bhuyo nyaj gyatavyam avashishyate Jnanam teham savijnanam idam vakshyam yasheshata yajgatva neha bhuhonyaj
Gyatavyam avashishyate. Gyatavyam avashishyate. Jnanam teham savijnanam. Jnanam teham savijnanam. Idam vakshyam yasheshata. Idam vakshyam yasheshata. Yajgatva neha bhuyon yaj. Yadgyatva neha bhuyonyach. Gyatavyam avashishyate. Gyatavyam avashishyate. Jnanam teham savijnanam. Jnanam teham savijnanam. Idam vakshyam yasheshata. Idam vakshyam asheshata. Yajgatva neha bhuyon yaj. Yadgyatva neha bhuyonyach. Gyatavyam avashishyate. Gyatavyam avashishyate. Jnanam teham savijnanam. Idam vakshyami asheshata. Yagyatva neha bhuyonyach. Gyatavyam avashishyate. Jnanam teham savijnanam. Idam vakshyam asheshata. Yagyatva neha bhuyonyach. Yajgatva neha bhuyon yaj. Gyatavyam avashishyate. Gyatavyam avashishyate. Еще один, пожалуйста. Teham savijnanam. Idam vakshyami asheshata. Yagyatva neha bhuyonyach. Gyatavyam avashishyate. Mataji. Jnanam teham savijnanam. Idam vakshyami asheshata. Yagyatva neha bhuyonyach. Tavyam. Gyatavyam avashishyate. Mataji, пожалуйста. Sheshataha. Yajgyatva neha bhuyon yaj. Avashishyate. Пословный перевод. Jnanam. Jnanam. Знание о материальном мире. Знание о материальном мире. Ты. Те. Тебе. Тебе. Ахам. Ахам. Я. Я. Са. Са. Вместе с. Вместе с. Вигьянам. Вигьянам. Духовным знанием. Духовное знание. Идам. Идам. Это. Это. Вакшьями. Вакшьями. Изложу. Изложу. Ашейшатаха. Ашейшатаха. Полностью. Полностью. Яд. Яд. Которое. Который. Гьятва. Гьятва. Познав. Познав. На. На. Не. Я. Иха. Иха. Здесь. Здесь. В этом мире. В этом мире. Буяха. Буяха. Более. Более. Аньяд. Аньяд. Другое. Другое. Гьятавьям. Гьятавьям. То, что необходимо знать. Авашишьяте. Авашишьяте. Остается. Остается. Okay. Should I read? You should just read. Сейчас я открою тебе во всей полноте знания о материальной и духовной природе. Когда ты овладеешь им, для тебя уже не останется ничего,
неопознанного. Okay. Комментарий. Mm-hmm. Совершенное знание — это знание о материальном мире, Okay. о стоящей за ним духовной природе и об источнике их обоих. Такое знание называют трансцендентным. Господь хочет открыть это знание Арджуне, потому что Арджуна — его преданный и близкий друг. Господь уже говорил об этом в начале 4 главы, и здесь Он снова подтверждает, что совершенное знание может получить только преданный, который принадлежит к парампаре, ведущей начало от самого Господа. Поэтому мы должны воспользоваться своим разумом и пытаться постичь источник всего знания, Господа, который является причиной всех причин и единственным объектом медитации во всех системах йоги. Познав причину всех причин, человек обретет совершенное знание, и для него уже не останется ничего непознанного. Веды, Мундака Панишат 1.1.3 подтверждают это. Касмин ну бхагаво вигьяте сарвам идам вигьятам бхагаватити. Okay. Jnanam teham savijnanam idam vakshyam yasheshataha yaj gyatva neha bhuyon yaj gyatavyam avashishate. Ishwaras. Сейчас я открою тебе во всей полноте знания о материальной и духовной природе. Когда ты овладеешь им, для тебя уже не останется ничего непознанного. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkalpatarubhyas Jai Kripas Sindhubhya Evacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. I am very happy to be here with you all again. Я очень счастлив вновь быть здесь с вами вместе. No, простите меня, пожалуйста, мой русский. Мой русский. Please forgive me for my Russian. Huh? I just translated in English for English-speaking devotees. Oh, Krishna, мой русский. Anyway, on what? Существует. It exists. Да. Мой русский. Существует. No, не очень существует. Недостаточно читать лекцию по-русски. Простите меня. Okay. Well, this verse or line or two lines from a verse from the Mundaka Upanishad, which Prabhupada quotes here at the end of the purport. В конце комментария Прабхупада цитирует вот эти две строчки из стиха из Мундака Упанишад. Kasminu bhagavo vigyate sarvamidam vigyatam bhavati iti. It kind of encapsulates a lot. Они содержат в себе очень много. What is that thing by which, if you know it, all things are known? Что это такое, что это за вещь или личность, которую ты знаешь, и с помощью того, что ты знаешь ее, ты знаешь все вещи. Ты способен познать все сущее. Вещь или личность. So, yeah, this is the point here that Lord Krishna's making. И здесь Кришна вот как раз об этом и говорит. That, that there is something or someone which, if you know that, then you'll actually know everything. Есть кое-что, если ты будешь знать это, то ты будешь знать все.
на свете. In other words, you don't have to study and just study everything, which is not possible. И что это значит? Это значит, что тебе не нужно изучать все на свете. Srila Prabhupada, of course, obviously that is Krishna. Ну и, конечно, естественно, это Кришна. Prabhupada once was asked, "Do you know everything?" Однажды Прабхупаду спросили, вы знаете все? Srila Prabhupada said, "No, I don't." Что Прабхупада сказал, нет, я не знаю. Prabhupada said, "But Krishna does, and he tells me." Но он сказал, но Кришна знает, и он говорит мне. So, there you go. If you know Krishna, at least if you know Krishna like Prabhupada knows Krishna, then anything you want to know about anything, that's available to you. Если ты хочешь познать, если ты знаешь Кришну, или хотя бы если ты знаешь Кришну так, как знает его Прабхупада, то все, что бы ты хотел узнать о чем угодно, Кришна тебе откроет. So that's basically the point here in this verse. И это суть этого стиха. And this verse, well, if you were here when the previous verse was read, then you'd see the two of them are very closely linked together. Если вы были здесь, когда здесь читали прошлый стих, вы можете увидеть, что эти два стиха между собой очень тесно связаны. Naturally, and this verse is just flowing from that other verse. Да, то есть этот стих, он проистекает из предыдущего. Let me just read that verse 7:1. Shri Bhagavan Uvacha Maya Sakta Manaparta Yogam Yunjam Mad Ashraya Asamshayam Samagram Mam Yatagyasyasi Tach Trino. Верховный Господь сказал, а сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги. Okay. So Krishna speaks. Well, that verse is a particularly important verse. И этот стих, он очень значим. You may be aware, I think I've mentioned it here myself before, that this is the verse that Srila Prabhupada gave a lecture on more than any other verse. Я, наверное, уже упоминал об этом, что именно по этому стиху Шрила Прабхупада дал лекции больше, чем по какому-либо другому стиху. There are, I forget actually, but it may be 25, it's some quite large number of lectures by Srila Prabhupada on this particular verse. То есть где-то 25 лекций, которые Шрила Прабхупада дал именно по этому стиху. You know, there's the books, I don't know if you've seen them, the transcripts. There's a set of books, the transcripts of all of Prabhupada's lectures on Bhagavad Gita. Я не знаю, видели вы эти книги, но есть книги с транскрибированными лекциями Шрилы Прабхупады, лекциями по Бхагавад-гите. It may be 7 or 8 books, it's something like Их, наверное, that. 7 или 8 книг. One of those books, about something like 90% of that one book is only lectures by Srila Prabhupada on that verse, chapter 7, verse 1. И одна из этих книг, она на 90% состоит из лекций именно по этому стиху. That must be significant. Наверное, это важно. Vajna. So the verse that Prabhupada lectured on next most was chapter 2, verse 13. И еще стих, по которому Шрила Прабхупада дал огромное количество лекций, это 2 глава, 13 стих. And there's maybe about a dozen lectures on that verse.
И огромное количество лекций на этот стих было дано. 12. 12. 12. 12. 12. Окей. Yeah, but it's only half the number of the number of that chapter 7, verse То 1. есть, но это все равно составляет всего лишь половину из количества лекций, которые были вот даны по этому стиху, 7 глава, первый текст. So anyway, the thing is that Lord Krishna is saying here, you have to understand two types of knowledge. И Кришна говорит здесь, ты должен понять два вида знания. I don't know if you noticed in the verse itself, the one type of knowledge about this world that Krishna calls jnana. Я не знаю, уловили вы или нет, но один из видов знания об этом мире Кришна называет гьяной. That Prabhupada's translated as knowledge about this world. Как раз Шрила Прабхупада так и перевел знание об этом мире. Then the word which he's translated as spiritual knowledge, like divine knowledge, it's vijnana. И вот слово, которым Шрила Прабхупада перевел как духовное знание, божественное знание, это как раз-таки слово вигьяна. So, we are familiar with these terms, jnana, vijnana. We've heard these terms before. И мы слышали эти два слова гьяна, вигьяна не раз. Generally, we hear of jnana as being more like sort of book knowledge, academic knowledge. It's more just like information. То есть в основном под словом гьяна мы слышим и подразумеваем академическое знание или просто информацию. But vijnana is generally translated as realized knowledge. Но вигьяна переводится как реализованное знание. Here, though, Prabhupada's translating those two words somewhat differently. Но здесь Шрила Прабхупада немного по-другому переводит их. So, of course, if we take jnana to mean knowledge of this material world, it's what Krishna is getting at is knowledge of this material world in relation to himself. Если мы берем здесь слово гьяна с переводом знания об этом материальном мире, то имеем в виду, что это знание об этом материальном мире по отношению к Кришне. It's not just ordinary material knowledge. Это не просто материальное знание обычное. Just some scientific knowledge. Какая-то наука. Or, E equals MC squared. Это самое, какая теория относительности. That one? Yeah, this just the stuff you learn at school. Это не просто те вещи, которые ты выучил в школе. Geography, history, География, история, mathematics, математика, physics, chemistry, all физика, this химия. sort of rubbish. Все это бесполезное знание. Bezpolezna ili musa. No, musa bezpolezna. Okay. Okay, so we have to learn these things, though, in relation to Krishna. Otherwise, it's just separated. It's just the separated material energy. То есть мы должны изучать эти вещи, но всегда связывать их с Кришной. Иначе все эти вещи, мы просто отделяем материальную природу от Кришны. So we have to learn. In other words, knowledge of this world. What Lord Krishna's meaning here is the knowledge of the material world plus of the jivas who are entangled in this material world. То есть, что Кришна имеет в виду, что да, знание о материальном мире, но плюс знание о дживе, которое здесь заточена в этом материальном мире. Yeah, and some information about how to distinguish the jiva from matter. И информация о том, как отличить дух от материи, душу от материи. So, and it also includes information like what we get
in the 10th chapter of Bhagavad Gita. И также она включает в себя знания, которые описываются в 10 главе Бхагавад-гиты. And in one or two other places, Krishna says things like Rasoham Apsu Konteya. И еще в парочке других мест Кришна говорит этот стих Расухама Апсуканте. That's actually the 7th chapter. Это 7 глава. Krishna says, I'm the taste of water. Кришна говорит, я вкус воды. And of course, you know, in the 10th chapter, he gives many examples of many different things, which he says, these things are me. И, конечно же, в 10 главе он приводит множество примеров и говорит, все эти вещи — это непосредственно я. Shishigonitai ki jai. Yeah. Meaning, which just means they're displays of his energy. Что это обозначает? Это значит, что эти все вещи — это проявление его энергии. They're not actually directly manifestations of himself in person. То есть это не непосредственное проявление его как личности. So, but they're displays of his energy, and in many ways, his energy and he himself, you cannot just completely separate them. И он проявляет себя в своих энергиях, и ты не можешь отличить его от его энергии. So, anyway, the thing is that on top of that, we have to get this divine spiritual knowledge, which he's using the term Vijnanam for here. И помимо всего этого мы видим этот термин вигьяна. And this is more, it would appear, this is more like direct knowledge of Krishna himself. То есть подразумевается непосредственное знание о Кришне как личности. Yeah. Krishna himself, Krishna's qualities, Krishna's pastimes, Качество Кришны, его игры, Krishna's holy name. его святое имя. Srila Bhaktivinoda Thakur says that the holy names of Krishna, they are like an ocean. Шрила Бхактивинода Такур говорит, что святые имена Кришны, они как океан. And then next, from the names, you realize the forms. И далее из имен тебе приходит реализация формы. And those forms, they are like waves in the ocean. И эти формы, они подобны волнам в океане. Yeah. You know, here the ocean is fairly calm. You don't get big waves. Здесь у нас в море, здесь он очень спокойный, и здесь мы не можем увидеть больших волн. But, you know, out in the Atlantic, sometimes you get these very big waves. В Атлантическом океане иногда очень большие волны. So Bhaktivinoda Thakur says those waves, the big waves in the ocean, at least in the ocean of the holy names, they are the different forms of Krishna. И вот Шрила Бхактивинода Такур говорит, в этом океане святых имен эти волны — это разные формы Кришны. And then next, well, there's names, then there's forms, then there's qualities, then there's pastime. Итак, у нас есть имена, формы, потом у нас качества и игры Кришны. Okay, yeah. Names, forms, qualities, and pastimes. So, and they're realized in the sequence. И нужно понять последовательность. Beginning with the names, which are like the ocean. Все начинается с имен, которые подобны океану. Then the forms are like the waves in the ocean. Формы подобны волнам в океане. The qualities are like the little waves which are on the big waves. И качества, они подобны маленьким волнам, которые возникают на больших волнах. Понимаете? I don't know if you are from surfing backgrounds. Не знаю, кто-нибудь занимался из вас серфингом когда-либо? You would know about these things. Если вы занимались, вы бы знали о You таких know вещах. a lot about different types of waves. So you get the big waves,
But on every big wave, there are many small И waves. вот у нас есть большие волны, и на каждой большой волне обязательно есть маленькие волны. So the big waves are the forms, the little waves are the qualities. Большие волны — это формы, и маленькие волны — это качества. And then the pastimes, they're the interactions between the big waves, the forms, and the little waves, the qualities. И вот игры, они олицетворены как взаимообмен между большими волнами и маленькими волнами. In other words, the qualities, how are the qualities going to be displayed if there are no pastimes? Как же качества будут проявлены, если нету игр? You have to have pastimes for, to allow the qualities to manifest and interact. Игры должны происходить для того, чтобы позволить качествам проявить себя, взаимодействовать друг с другом. So this jnanam then, this knowledge of the material world that Krishna is talking about here, it's knowledge of the modes of nature, etc., but including the jivas, and all of that is in relation to Krishna. То есть, повторим еще раз, что гьяна значит знание о материальном мире, гунах природы и о том, как все это связано с Кришной. But then the Vigyan, this is more personal knowledge about Krishna himself in person. То есть и вигьяна — это знание о Кришне как о личности. And then, of course, a question arises that how will we realize these things? И вот возникает вопрос, как же нам все эти вещи реализовать в себе, понять? Realized, or just panimat. How will we just understand them? Как нам понять это? First you understand, then you can realize. То есть сначала ты должен понять, а потом уже реализовать в себе. Well, this is like what we mentioned, Srila Prabhupada said. И вот здесь как раз Шрила Прабхупада говорит об этом, как мы упоминали. He was asked, do you know everything? He said, no, I don't, but Krishna does, and he tells me. И вот как его спросили, знаете ли вы все? Нет, я не знаю, но Кришна знает, и он мне говорит. So the thing is that here Krishna is saying, well, he's going to give all this knowledge. И вот здесь вот Кришна собрался дать все это знание. We can only understand these things by Krishna's mercy. То есть мы можем понять все эти вещи по милости Кришны. Like Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 4, verse 3. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, 4 глава, 3 стих. Четыре, три. Скажите мне, пожалуйста, что это? У него есть Bhagavad-gita. Can someone tell me? Что это? Четыре, три. Громко. Громко, пожалуйста. So should I read? Huh? Should I read? Yes. Saivam maya te adya yogah proktah puratanah bhaktosi me sakacheti rahasyam hieta tutam. Right, okay. Rahasyam hieta tutamam. Сегодня я открываю тебе эту древнюю науку о взаимоотношениях живого существа Верховного Господа, ибо ты мой преданный и мой друг, и потому способен проникнуть в тайну этой божественной науки. So Krishna is going to give the knowledge, but the only way that it can be understood is if one is a devotee, or as Krishna says in that verse, a friend of Krishna. И то есть Кришна дает знания здесь, но единственная возможность, чтобы получить это знание, это быть преданным, либо, как Кришна говорит здесь, другом Кришны. Right. Otherwise, even if you get that knowledge or some knowledge about Krishna, it will not become clear. Так или иначе, если ты не являешься преданным и получишь это знание не будет ясным для тебя. And even if we just look at ourselves and how we're living and how we're practicing Krishna consciousness, Если взглянуть на себя, то мы можем посмотреть, как мы живем, как мы практикуем сознание Кришны. we're all on different levels of Krishna consciousness. Все мы находимся на разных уровнях сознания Кришны.
some of you here are more advanced, some may not be so advanced. Кто-то более продвинут, кто-то, может быть, не так. How is that? What is really the cause of being on different levels of Krishna consciousness? То есть в чем же причина того, что мы на разных уровнях сознания Кришны? It's not really just a matter of if you've read a lot or if you haven't read a lot. То есть это не упирается в все, что ты много читал или мало читал. It is really dependent on what stage your relationship with Krishna has reached. То есть оно зависит от того, до какой стадии в своих отношениях ваши отношения с Кришной достигли. And if you're coming closer to Krishna through devotional service, Мы можем приблизиться к Кришне через преданное служение. then your understanding, appreciation, realization of Krishna will be more. И если ты приблизился через преданное служение, то твое понимание, ты начинаешь ценить преданное служение и все больше и больше, и реализовывать в себе преданное служение все больше и больше. Right. I can tell you one little story to illustrate this point. Я могу рассказать маленькую историю для того, чтобы проиллюстрировать эту мысль. Because, see, the idea is Krishna reciprocates with the bhakti, with the devotion. То есть идея такова, что Кришна отвечает на нашу преданность. And he gives different things depending on the degree of devotion. But one of the important things he gives is realization. И в зависимости от уровня преданности он дает разные вещи своему преданному, но самая главная, основная вещь, которую он дает, это реализацию. Может быть, самый главный. Anyway, it's one of them. Yeah. So, this is the story actually about Srila Prabhupada. Это история о Шрила Прабхупаде. Listen to this, devotees. Paslushatya. Да? Is that better? Okay. You know, there was a devotee disciple of Prabhupada named Jayananda Prabhu. Был один преданный ученик Шрила Прабхупады, его звали Джаянанда Прабху. Слышали о Jayananda Prabhu? Слышали? Very extraordinary devotee. Очень необыкновенный преданный. Just so dedicated to Srila Prabhupada. Настолько был предан Шриле Прабхупаде. So one time Srila Prabhupada was visiting Los Angeles Temple in America. Однажды Шрила Прабхупада навещал храм в Лос-Анджелесе. And every morning he was giving Bhagavatam class. Каждое утро он давал лекции по Бхагаватам. And after the class, Prabhupada would get off the Vyasa-san and then he would walk out kind of the same route every day out through the door. И вот Шрила Прабхупада каждое утро вставал с Висасаны и как будто по одной и той же тропинке проходил от Висасаны к двери. So, you know, Prabhupada's Vyasa-san was on the side. Его Висасана была в стороне. There's the door. Вот она дверь. Вот она дверь. And so, you know, he would follow the same route. И он по одному и тому же маршруту все время шел. One day, one devotee decided, I want to have some interaction with Prabhupada. И в один день один преданный решил, я хочу какого-то взаимодействия со Шрилой Прабхупадой. So when the lecture finished, he positioned himself strategically on that route that Prabhupada was taking every morning. И вот, когда лекция закончилась, он специально встал на пути Шрилы Прабхупады. And what he was going to do, Занял стратегическое положение. when Prabhupada was maybe 1 meter or even a little less in front, he was going to go, Jai Srila Prabhupada. И вот когда Шрила Прабхупада был в метре от него, он сложил руки и сказал «Джай Шрила Прабхупада», Like right in front of прямо Prabhupada. перед Шрилой Прабхупадой. And he was hoping or assuming Prabhupada would say Jai or something like И он that.
Надеялся, конечно, что Шрила Прабхупада ответит ему джай или что-нибудь в этом роде. So, okay, now he's in position. И вот он занял свою позицию, He, положение. he's ready. Он готов. And Prabhupada is coming. И Прабхупада идет. And Prabhupada is like, now Prabhupada is 2 meters И away. вот Прабхупада в 2 метрах уже. Devotee is ready to just jump in front of И Prabhupada. вот преданный готов прямо перед ним прыгнуть. Suddenly, Prabhupada changed direction. И вот буквально в мгновение Прабхупада поменял свой маршрут. And he went out, if you can imagine, over where the 6 Goswamis are here. Prabhupada went out into the kitchen. И вот можем представить, если бы там, где 6 Госвами висит картина, там дверь. И Прабхупада взял и вышел в кухню. And in the kitchen was Jayananda Prabhu. И на кухне был Джайананда Прабху. And Prabhupada went looking for Jayananda and found him there and stopped in the kitchen for a few minutes and spoke with him about this and that. И Прабхупада искал Джайананду, нашел его, остановился на пару минут для того, чтобы обсудить с ним какие-то вещи. And this other devotee, he was still there waiting, but И этот преданный замер от удивления и все еще стоял и ждал. so, you know, the thing is, because Jayananda and that devotee, you know, how we know this story is because that devotee has explained that story. It's, I don't know if it's in Leelamrita, but it's somewhere amongst the different pastimes of Prabhupada. И откуда мы знаем про эту историю? Потому что этот преданный рассказал ее. Она не в Лиламрите, но где-то из рассказов о Прабхупаде. So you see, you know, he wanted to kind of, I mean, it was nice, but still kind of impose himself on Prabhupada to get some recognition. Ну, то есть, это, конечно, был хороший мотив, но все равно он как-то хотел, да, навязаться Шрила Прабхупаде для того, чтобы проявить свое некое уважение. But Prabhupada was attracted by the devotion of Jayananda. Но Прабхупада был привлечен преданностью Джайананды. And so he went looking for Jayananda. Jayananda did not come looking for him. И он отправился искать Джайананду. Не Джайананда пошел на поиски Прабхупады. So you follow the idea here. Вы поняли мысль? Понимаете, да? There's a principle, same type of principle involved here. То есть тот же самый принцип, о котором мы сейчас говорим. That Krishna in that other verse, which we just read, chapter 4, verse 3, Krishna is saying, I will explain it to you because you're my devotee and friend. But then, of course, it's understood that you will then understand it because you're my devotee and friend. То есть это то, что, о чем мы говорили в этом стихе, прочитав этот стих 4.3. Кришна говорит, я объясню тебе все эти вещи, потому что ты мой преданный. И потому что ты мой преданный, ты будешь способен понять всю эту науку. Yeah, right. So us in our efforts, our attempts to progress in Krishna consciousness, we have to understand this point, and we have to really, you know, really try and take this point to heart. И то есть мы в наших попытках прогрессировать в сознании Кришны должны принять к сердцу эту мысль. That it's a question of cultivating a particular attitude, you know, nastrayaniya, like that. То есть это вопрос культивирования, развития определенного настроения. Nastrayaniya, yeah. And so how then are we going to cultivate the right nastrayaniya? И как же мы будем культивировать правильный муд? You know, we have our 4 defects. То есть у нас есть 4 недостатка. You know, there are different ways of looking at these 4 defects. Можно по-разному на них посмотреть, на эти 4. One way is, first, we have imperfect senses. В первую очередь, у нас несовершенные чувства. Therefore, whatever we see or hear, whatever we perceive with our senses, because the senses are imperfect, the perception is imperfect.
То есть, что бы мы ни видели, ни слышали, ни воспринимали своими чувствами, будет несовершенно, потому что наши чувства несовершенны. Then we make mistakes. Соответственно, исходя из этого, мы делаем ошибки. So with our improper perceptions, improper awareness, then we make mistakes with that. То есть мы сначала неправильно воспринимаем вещи, и поэтому делаем ошибки. And then on top of that, we're in illusion. И помимо всего этого мы пребываем в иллюзии. So then we apply our mistaken conclusions from our imperfect perceptions into an illusory conception of life. То есть мы apply our mistake. Сначала мы применяем, да, наши неправильные mistaken conclusions, да, наше ошибочное видение на наше восприятие несовершенными чувствами, и все это ложится сверху на наше illusory. Ошибка and then illusory conception of life. Мы ошибаемся, и, соответственно, это все строится в иллюзорную концепцию жизни. And on top of that, then we cheat. И плюс ко всему этому мы обманываем. And including we cheat ourselves. И обманываем не только других, но и себя в том числе. It's one thing if some nasty person cheats you. It's another thing if you cheat yourself. Одно дело, если какой-нибудь негодник тебя обманывает, но другое дело, когда ты сам себя обманываешь. Well, in other words, we're in a highly problematic situation. Другими словами, мы в очень проблематичной ситуации. So how are we going to understand Krishna? Or how are we going to understand very much at all? Как же мы можем понять Кришну, и как же мы можем вообще, в принципе, что-то понять? And therefore, in the previous verse 7:1, Lord Krishna said that you can understand, free from doubt, mad ashraya, with my shelter. То есть, поэтому в предыдущем стихе 7:4, 7 7:1. Yeah, mad ashraya. То есть он говорит мад ашрая. Under my shelter, under my Ты можешь direction, понять все эти вещи, пребывая под моим покровительством. bears, what would you say, somnenia. Yeah, without doubt, yeah. Да, без сомнений. Mud ashraya. So we have to get that shelter. We have to get that shelter. And that shelter we get through trying to engage wholeheartedly in devotional service. То есть мы должны принять прибежище, и принять мы его должны всего себя, все свое сердце отдавая преданному служению. Like, for example, in Nectar of Devotion, Brahma Samhita, Lord Brahma says, Как, например, в Брахма Самхите Господь Брахма говорит, who is Krishna? кто такой Кришна? Кто такой Krishna? Adyam Purana Purusham. Adyam Purana Purusham. He is the original person, and he is the most ancient person. Он изначальная личность, и также он самый древний. But then Lord Brahma says, Navayovanam cha. Ну и дальше он говорит, он навайованном ча. He's also a fresh young youth. Но также он в то же самое время очень юный и молодой. It sounds like Lord Brahma has become confused. Такое чувство, будто Господь Брахма сам не понимает, что говорит. How can someone be the oldest, most ancient, and be a fresh young youth like so many of you? Как Господь Брахма может быть, как Господь Кришна может быть одновременно самым старым, самым древним и одновременно самым молодым и свежим, как многие из вас, собственно, здесь. Потому что я старик. Я знаю 65. Anyway, this appears to be just like a big contradiction.
Ну, и это может показаться очень большим противоречием. And sometimes you see, I saw once, many years ago, I saw like a comic strip, a Christian comic strip. Однажды я видел вот эту книжку с комиксами христианскую. And it was someone they went and somehow they met God. Что они каким-то образом встретили Господа. And God, you know, if you think I'm a Starik, you should have seen how they depicted God. Если вы думаете, что я старик, то вам надо было бы посмотреть, как они изобразили Господа. Ooh. I don't know if you've ever been into one of these old people's houses where they send the people who are just too old to function. Если вы когда-нибудь были в этих домах престарелых, куда они отправляют настолько старых людей, что они уже просто не функционируют нормально. Shri Shri Gornitai Ki Jai. And you see these people you don't see in the streets. И вот вы можете там увидеть таких людей, которых на улице вы уже не увидите. Just, you know, hopelessly, their bodies are just hopelessly devastated by old age. Их тела просто безнадежно разваливаются из-за старости. This is what God looked like. И вот таким образом примерно на этой картинке Господь выглядел. Oh yeah, he was just, you know, he had it completely. Он просто был ужасный. Slishkam, yeah. So, but if you think God is the oldest person, then you would think he must be like this. Но если ты думаешь о Господе как о самом старом, то, естественно, ты его вот так вот можешь себе представить. But as Lord Brahma says, Nava Yovanam Cha, he's also a fresh young youth at the same time. И Господь Брахма говорит Нава Йованам Ча, в то же самое время он Just a youth, young. Да, он просто очень молодой. Ну, Yeah, да. fresh, swedgy. Да, он юный. Свежий нельзя сказать, но он юный, одновременно. Swedgy, yeah. So, but how will someone understand that? They will only understand it if they're given suitable intelligence by Krishna. И то есть как человек может понять это? Он может понять это только в том случае, если Кришна даст ему определенный разум для того, чтобы понять это. So like this, Krishna helps the devotees. Now Krishna gives a lot of mercy to the devotees, and one of the main things is he gives understanding and he gives realization. Кришна дает преданным огромное количество милости. И одна из этих видов милости — это вот это вот понимание этих вещей, реализации. So yes, if we come to understand Krishna, if we come close to Krishna, then he'll reveal everything to us about everything. Если мы приближаемся ближе к пониманию Кришны, приближаемся к нему ближе через отношения с ним, то мы можем узнать все о нем. Just like, you know, you could practically ask Prabhupada about anything. То есть Прабхупаду можно было спросить практически обо всем, чем угодно. And he would be able to give you a very good answer to practically everything. И он имел способность, он мог дать тебе замечательный ответ практически обо всем. You know, there's the one story, you may have heard it before. Была одна история, вы, наверное, слышали о ней уже. Mother Yamuna and Madhudvisa Swami were having a debate, and it became like an argument. И матушка Ямуна и Мадхудвиша с вами, они поспорили друг с другом. And what was it now? It was, who is... Huh? No. Who is, dearer to Krishna? Is it Radharani or is it Balaram? Кто более дорог Кришне, Радарани или Баларама?
And Mother Yamuna was saying it's Radharani. Матушка ему говорила, что Радарани. Madhudvisa Swami said it was Balaram. Двиши Свами говорил, что это Баларам. Because Radharani is the internal potency. Потому что Радарани это внутренняя энергия Кришны. Balaram is the first expansion. И Баларама первая экспансия. So who's closer to Krishna? Кто ближе к Кришне? So it became like an argument. И вот их беседа об этом превратилась в спор. And Tamal Krishna Goswami was there. Тамал Кришна Госвами присутствовал там. He took them to Prabhupada. Он отвел их к Прабхупаде. And Tamal Krishna Goswami explained the situation to Prabhupada. Тамал Кришна Госвами объяснил ситуацию Шрила Прабхупаде. Yes, it's something like, Mother Yamuna says Radharani is closer to Krishna because she is the internal potency. И он сказал примерно так. Матушка Ямуна говорит, что Радарани более дорого Кришне. Она ближе всех к Кришне, потому что она его внутренняя энергия. Prabhupada replied, she's right. Прабхупада ответил, она права. And Tamal Krishna Goswami said, but Madhudvisa Swami says that Balaram is closer to Krishna because he's the first expansion. Тамал Кришна Госвами сказал, но Мадхудвиша с вами говорит, что Баларама, он ближе к Кришне, потому что он его первая экспансия. Prabhupada replied, he's right. Прабхупада ответил, да, он прав. And Tamal Krishna said, Srila Prabhupada, they cannot both be right. И Тамал Кришна Госвами сказал, что Прабхупада, но они же не могут быть вместе оба правы. And Prabhupada said, you're right. И Прабхупада сказал, ты прав. And Tamal Krishna Goswami said, but Prabhupada, how will we understand this? И Прабхупада сказал, Тамал Кришна Госвами сказал, ну Прабхупада, как же нам понять все это? And Prabhupada said, you decide. Прабхупада сказал, вы решайте. In other words, Hare Krishna. Другими словами, Харе Кришна. To some questions, the answer is Hare Krishna. На некоторые вопросы ответ просто Харе Кришна. Don't worry about it too much. Не волнуйтесь слишком много об этом. Yeah. Okay, yeah, so we have to cultivate our Krishna consciousness, cultivate our relationship with Krishna through devotional service, Так, нам нужно культивировать сознание Кришны через преданное служение. through the following the instructions of the spiritual master, Через следование наставлениям духовного учителя and rendering service in the movement of Srila Prabhupada. совершая преданное служение в миссии Шрила Прабхупады. And so then as we go deeper and come closer to Krishna, more and more will become clear. Чем глубже мы будем идти, чем ближе мы будем приближаться к Кришне, все эти вещи будут для нас проясняться. And eventually, as happened with Lord Brahma in the 9th chapter of the 2nd canto of Bhagavatam, И это как раз то, что случилось с Брамой в 9 главе 2 песни Шримад Бхагаватам. what happened with him? He became so Krishna conscious. Что случилось с ним? Он стал настолько осознающим Кришну, Bhagavatam says Krishna walked up to him что Кришна подошел к нему and shook his hand и пожал ему руку. and congratulated him. Поздравил его. Your life is successful. Ты успешен. So, if you carry on the way you're doing, trying your very, very best, it'll happen to you. Если вы будете продолжать и будете прогрессировать, вы добьетесь успеха, и это может случиться и с вами. Будет. Да, случится. Случится с вами обязательно. Да, будет. Yeah, right here, здесь, в Риге. Yeah. Krishna здесь тоже. Hare Krishna. Харе Кришна. Any one comment or question? Всего лишь один вопрос или комментарий. Words of wisdom? Слова мудрости. Illumination?
Prabhu просветление какое. nectar Daityanam. So if we cannot understand Krishna through knowledge, so why should we read all the scriptures? Why do we read all the scriptures which we read? Hare Krishna. Well, because Patamushta Srila Prabhupada сказал, это служение, это не только what academический, изучение or something. Yeah, it's not just some educational academic activity. Это не какое-то просто академическое действие. Even in Bhagavad Gita, there are all those different opulences. Krishna says, I'm this, I'm that. И даже в Бхагавад-гите Кришна говорит о всех своих богатствах и говорит, я это и то. Those like like we mentioned, I'm the taste of water. Как мы, например, упоминали, что я вкус воды. So these things, these opulences, if we appreciate them, they stimulate our bhakti. И все эти вещи, они будут стимулировать нашу бхакти, все эти It's not just проявления Кришны. some extra information about Krishna. Это не просто какая-то экстра информация про Кришну, дополнительная. So, and because these literatures like the Bhagavatam is the form of Krishna. Как Бхагаватам, это форма Кришны самого. First canto is his lotus feet. Первая песня — это его лотосные стопы. 10th canto is his smiling face. 10-я песня — это его улыбающееся лицо. It's not just a book of information. Это не просто книга, наполненная информацией. It's Krishna himself. Это сам Кришна. Yeah. And Bhagavad Gita also, it's Krishna's Vani. It's the form of Krishna in the form of his instructions. И Бхагавад-гита — это Вани, это форма Кришны в форме его наставлений. Yeah, and so when we study Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, any of these books, then we are coming closer to Krishna at heart. И изучая эти книги, как Бхагавад-гиту, мы становимся в сердце ближе к Кришне. Сердцем. Хорошо. Спасибо за интересный вопрос. Харе Кришна. Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки. Джай Хо. Все. О, смотрите. Прасада. Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки. Джай Хо. Искон Рига Преданник ки. Джай Хо. Jai Ho.